A very good evening to one and all. Just to make sure, am I audible? Is my voice clear? It's a very usual question we all ask now in Zoom. If I'm audible, just give me okay or yes. Yes. Great. Salam alaikum wa rahmatullah barakatuh. That is usually what we say in Arabic to welcome people. Today's session is about future finance, careers and jobs in the Middle East. Every one of us would love to work abroad, but to every Malayalan, every Keralite, one destination everyone likes to go is the Gulf. Today we have three finance professionals. All of them are people who have professional qualifications in finance. All of them have studied in logic, and we'll have hearing their experiences, their journey, how they have reached where they are right now, and what is their secret behind their success in this journey. The main session today will be handled by Prajesh. Prajesh is a classmate of mine. We studied together in logic for our CMA USA program. He went on to complete his ACCA, and later on he also did his diploma in IFRS. He's worked in companies in India, including IBM Dutch. He was a faculty with logic. He's now working in LNG Oman, and he's worked in different capacities. LNG Oman is basically a government-based project. He's working there, and he's a senior cost controller at present. We also have two fresh graduates who finished their qualification. One is Adarsh, and second is Sharfuddin. They'll also be sharing their story at the end of the session. Adarsh is working now in Jordan for Classic Apparels, and Sharfuddin just joined Al Badr Trading Company, and he is working in Qatar right now. So before we start, let me welcome all of you. Thank you all for coming. I see a lot of familiar faces. I see a lot of names of our old students. Welcome you all to this session, and I hope you have a very interactive session. We'll take up questions at the end of the session. But first, we'll start with Prajesh. Prajesh, I hope you can hear us. You can start the session. Probably in next 30 minutes, you can talk about your experience and your journey. And then we'll hear from Sharfuddin and Adarsh. And then we'll have a question answer session. Over to you, Prajesh. Thank you, Gabby, for your nice word and a good introduction. Thank you very much. I am audible. I will ask the same question to you. Yes. Okay, good. Today I will talk about not only about the scope of finance professional in the Middle East. I will talk about how you can develop your career plan, and of course, the scope in the Middle East. First, I will start with how we can develop a career plan. Maybe many people spoke about this. Hello, Gabby, you are talking something? Yeah. Just one thing. I just want to make sure we can have the session in English or Manglish, whatever everyone is comfortable with. So if you can give me a preference, Prajesh can talk either way. Whatever is fine for you. We can do it English or Manglish. Whatever is you're comfortable, this thing you can just put in the chat. Okay, sure. I'll do that, Gabby. Yeah, as Gabby mentioned, I will do it in Manglish. The career plan, maybe like if you look at what I will do, I will share my experience. That's the best way I can tell if we are not having a career plan. Namakku oru career plan illa engil what all difficulties we face in our life, that I can explain to you by explaining my career journey. After my 10th standard, I choose commerce, and that time I am talking about 2000. That time everybody going for commerce, choosing commerce because of two reasons. The first one, for getting the engineering, of course, need a high score, and
The second reason, it's comparatively easy. പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് commerce ആണെങ്കിൽ. I choose commerce for my +2. And then after that, yeah, what I did, I joined BCom. When I joined BCom with zero goal, with any target, I joined BCom. Of course, if we are not having any target or any goals, what it will happen? We never give our 100%. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ 100% കൊടുക്കില്ല. അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഞാൻ BCom ഫെയിൽ ആയി. I failed in one subject. Then my father, there was no pressure from my family side. Father told, okay, you can do Krishi. Okay, you can help me in that. Okay, I was happy. Oh, Krishi, ni padikanda. Not much tension. Okay, it's a good option. But after I stayed 3 months, Krishi is focusing for 3 months. That is not easy. That also tough. So I decided, okay, I need to clear my paper, the subject which I failed. Then I cleared my subject. Then I checked with my friends what all are doing. എല്ലാവരും MBA ക്ക് പോകുന്നു. അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ട്രെൻഡ്. In 2003, I think 3 or 4. After BCom, the next thing everybody do, like, go for MBA. That time the marketing salary was high. Everyone is getting good salary from marketing side. I also did the same. I went for my MBA. After MBA, I got a marketing job. Reality totally different. We have to wait for the clients hours. Even I was waiting for the architects 1 hour, 2 hour. Finally, I fed up with that. At that time, luckily, I visited Logic School of Management. Over there, I met Santosh Sir. He introduced me CMA. Okay, I felt okay. And he was telling, yeah, like, you will get a very huge salary after you finish CMA. Okay, good option. But that time, I didn't believe that. Then I decided I will go for CMA. That was one of the best decisions. I took it in my life. After I joined CMA, from that time onwards, I was having a clear vision and clear target about my life. When I joined CMA, that time itself, I decided, okay, I will clear the CMA within 1 year time. I could able to do that. I completed my CMA almost 9 to 10 months time. After my CMA, I got my first opening in India itself, IBM Daksh from Bangalore. But my dream, not to work in India, to work in Gulf. Of course, at time like other trend, I don't know. Oh, Dubai no work here, they are getting a lot of salary. Car medicinu. Oh, okay. I also dream about the same thing. I was looking for the job. With the help of my one friend, I got start in Middle East. The initial salary not that good because my experience in marketing and in teaching, in finance, I was not having much experience. Only because of CMA, I got this opening because I have a professional qualification in finance. Then it is a sole proprietorship organization. Like if you are reporting to the owners, one advantage is there. If you take additional responsibility, okay, they always happy. They always encourage that because they are getting it at zero cost. My first designation, the profile, senior accountant, but I want to build my career in costing or in budgeting. So what I did, I took initiative. I started do the budgeting task and the costing task of one of our the shoe manufacturing unit. When I prepared my resume, I highlighted that more into my resume.
And partly I started searching for job. After 2 years, I worked in that company. I got my second opportunity. That from one government organization, the company name Oman Flour Mills, as a cost accountant. The main advantage of that job, the working hours. I start my job at 7 o'clock and I can finish it at 3 o'clock. The balance time full free. That time I focus on my studies, the remaining time. That time the ACCA, the body, they come up with one announcement. Those who have CMA, they will get 3 paper, only 3 paper need to write. The remaining 11 papers, they get exemption. Oh, it's a great opportunity. So I decided to do CMA. Anyway, ACCA body, they back out from their decision. Back out. But still they are giving 7 papers exemption. It's a good thing. Out of 14, those who have CMA, they get 7 papers exemption. I got that exemption and I did my ACCA as well. I could able to complete almost in 1.5 year, 2 year period. Once I had this 2 professional qualification, then I start to search for other opportunity. That time in Oman or entire Gulf region, you know it, the salary is very high in the oil industry. So I was targeting for job in the oil industry. Then I was keep on sending the resumes, and after my ACCA, maybe after 6 months, I got one call from Oman LNG. It's one of the leading oil company in Oman, and I got the chance to attend the interview also. But I was not confident. After the interview, they were keep on asking about experience. They were keep on asking, but I was not confident after the interview. I believe it's because of I have a 2 professional qualification. Because of that reason, they selected me for that particular position. Oh, dream come true. Finally, oil company joined. That too, and then the profile I don't know, same profile, I got an opening. Idana and a career journey. From here, yeah, you can see it. How many years I wasted? 1 year for what? 1 year for clearing my subject, BCom, and 1 year, 2 year for MBA, and another 1 year worked in marketing sector. Total 4 years. This we can avoid. Anyway, sometime anyway we will waste, but 4 years it is too much. This you can easily avoid if you have a proper career plan. How to have a good career plan? Okay. First of all, we need to create our career plan. For creating a career plan, first of all, we need to know what we are. Gabby, no, I am not sharing the PPT because if I share the PPT, maybe people focus more into that. So I will continue. Sure. Yeah. Career plan. First one, the self-reflection. Reflection, what we are, what are our strengths, and we all have we need to work in Gulf, we need to work in India. That's all comes in self-reflection. Main thing is our strength. Strength. They are very good in numbers, or some are very good in presentation. According to our strength, the next stage is you can choose a few profiles. If you are good at presentation, you can opt for budgeting side or the costing side. If you are good at numbers, you can choose accounting. Then the next step is the research. Once we have a clear idea what actually clear idea, then the second thing is we need to do the research. That here you can opt LinkedIn or Naukri
A lot of job portals are available. What you need to do is you can download the profiles from this website and check it, what their skill, what their core skill. And second, what you can do is a lot of job openings also you can see it in the same site. അതും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം എന്താണ് what the employers are expecting, അവരെന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. That's the research part. Then the last one is the review. Now we know what we are, our strength, and what market is looking. Okay. Then finally, ningade target job you can reduce to one or two maximum, and location also, where you want to build your career. If you want to build Middle East as an accountant, yeah, finalize that one. Then you did your research. From that, you understood what are your gaps. Maybe you have a gap in qualification or communication. Yeah, or Excel, for accountant, Excel is must, and ERP exposure. But all the our weaknesses, we can do it alone. Because of this reason, like we need to develop a PDP plan, personal development plan. The main intention of the personal development plan, once we identify where we need to improve, then try to fill that gap. Our weakness, if it's in the presentation, we need to do something to improve our presentation. Allangal nammade weak area, Excel anengil, we need to try to do something. But one thing I will tell you, don't wait too much time for clearing your weaknesses. For instead of what you can do, you can join some job. While you are doing your job, you can improve yourself. One thing always ningal manasil vekka, only formal learning lode you can learn only 10%. The 20% you can achieve it through mentoring or the discussion with the friends. The remaining 70%, the major chunk, the major part, from on the job training. Once you get in the job, then only real learning in your life start. So always try to get in the job as early as possible. Once you complete your qualification or along with your studies also, if you get an opportunity, company part-time work and opportunity, I encourage for doing that. Because they have all the qualifications, but after that they are not getting good openings because experience is there. So we life balance experience plus qualification. Because for getting a higher position, of course the company will ask for the company will look for the qualification. Only the people are having at least in this time at least one single professional qualification is must for getting a senior position in finance. Now I think you okay with the PDP plan, because I don't want to cover, because you all are familiar with this area. The last one is the mentoring. This part actually we all are neglecting. Especially we Malayalis, what നമ്മൾ think ചെയ്യും, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിനെ പറ്റി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ കണ്ണുവെക്കും. Because of that reason, I may lose the job. ആ ഒരു തിങ്കിങ് ടോട്ടലി യു ക്യാൻ എന്താണ് പറയുക, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാം. Nothing will happen. What you can do when you are attending an interview, you share with your friends and collect as much ideas possible. ഈ ഓരോ ഇൻപുട്സും ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി വാല്യുബിൾ. ഷെയർ ചെയ്യുക, അവരിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ പെർഫോമിങ് ദി ഇന്റർവ്യൂ. It is always important
to have a mentor in your life. Okay, so always give the importance for a mentor. Always try to keep one mentor for one goal. For your one goal is to get a job in Middle East. In that particular job, that particular goal, you don't keep many mentors. Keep only one mentor. And other goals are there. If you need to do some professional qualification, keep a different mentor for that. But one more thing is really important. When you are choosing a mentor, try to find the person from the same field. നിങ്ങളുടെ അതേ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കണ്ടെത്തും. അതാണ് ബെറ്റർ. കാരണം ഇഫ് യു ചൂസ് എന്താണ് പറയുക, നിങ്ങൾക്കൊരു ഫൈനാൻസ് ഒരു കരിയർ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ചൂസിങ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണലിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി കനോട്ട് ഗൈഡ് യു പ്രോപ്പർലി. സോ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ആ സെയിം ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാളെ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. Now I move to the last area. That's actually the logic told me to do the presentation, but I thought first I will just brief about my career journey, then I move at the last year I will speak about the future in the Middle East for the finance professionals. Nowadays നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ന്യൂസസ്. Expatriates are leaving from Gulf. People are losing job. A lot of negative news. But still, people are getting the job also. Many are getting job here in Gulf now. Always, we focus on negative news. I will give you one good example. 2020 March. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സെൻസെക്സ് നിഫ്റ്റി ഒക്കെ. ഫ്രം 12,000 കൊറോണ ന്യൂസ് വന്നപ്പോൾ, കോവിഡ് ന്യൂസ് വന്നപ്പോൾ ക്രാഷായി, മാർക്കറ്റ് ക്രാഷായി. ഏത് ലെവൽ വരെ എത്തി? 7,500, 7,800 ആ ലെവലിലെത്തി. Now we are in October 2021. After 1 year and 7 months, where the Sensex and Nifty? Nifty gone up from 7,800 and now we are at 18,500. Today I didn't check. The job market, we can expect the same thing in the job market also. Now, of course, it's a tough period, but it will come up. But I believe in 2022 will be the year of opportunities. Lot of ഞാൻ എനർജി സെക്ടറിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് I know it. കാരണം from 2014 onwards, lot of capex projects, the capital expenditure projects, അതെല്ലാം ഹോൾഡിലാണ്. കാരണം ഓയിൽ പ്രൈസ് ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് ഈ പ്രൊജക്ട്സുകളെല്ലാം ഹോൾഡാണ്. വൺ ടൈം they have to start. Now you know where the oil price. നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, you are paying more than 100 rupees. That means international oil price significantly gone up. Now the oil price above close to $85 per barrel. Of course, companyകളുടെ income കൂടുമ്പോൾ they start to spend more on the capex projects. When the companies start to spend on the capex projects, of course, new openings also will come. So we can expect a lot of opening from Oman, from Dubai, and Qatar, all these oil producing country, either in 2022 or 2023. Of course, nationalization is a challenge. These countries all are considering their nationals. അത് എപ്പോഴും ഓരോ കൺട്രികളുടെയും പ്രയോറിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ സിറ്റിസൺസിന്, അവരുടെ നാഷണൽസിന് ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഈ എല്ലാ ജോബും അവർക്ക് നാഷണൽസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Still they need to take people from outside. That means we also have chance here in Gulf, but only thing it's more tough now compared to before. Now it is more tough. When I come in Gulf in 2010, ആ ടൈമിൽ സിറ്റുവേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിരുന്നു. ജോബ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's not that tough. But if I look at compared to that time and now it's quite tough, slightly difficult to find a job. But at the same time, a lot of jobs are available also. Only thing, we need to really work hard
to develop our PDP, personal development plan, and our skill levels. So make ourselves fit for the openings. Adondana I handle how to develop your career plan. Our short section finally job openings in middle. Adilotte njan valare smooth aayittu move cheythu. Karanam idana reason. Job openings are there, and in 2022 and 2023 you can expect a lot of opening from the Gulf region. Because of this reason, the oil price is increasing, and as I mentioned in the beginning, try to develop your skills, try hard, and I wish all of you will get, you all land in your dream job. All the very best. Kiabi, you can. Yeah, thank you, Prajesh. I'm sure there'll be a lot of questions, and specifically looking for a job in the Middle East, probably there'll be questions. We'll take up questions. But before that, we'll have very short testimonials from Adarsh and Sharfuddin. Adarsh and Sharfuddin are two students who completed their CMUSA with Logic. They also did a program, what is called as Skill Training Employability Program, what we call as STEP. This program was a 2.5-month training where, as Prajesh mentioned, the most that you learn in the job, 70% of what you learn in the job is actually on the job. So what we give here is actually a training where we get corporates and we give them exposure in kind of different kinds of job. We do a profiling, we take them to understanding Excel, communication, a training on auditing, risk, and different areas we do a training. Now we have divided that program into 3 levels called level 1, level 2, and level 3. Level 1 is for a graduate. Level 2 and level 3 is for someone who has finished their professional qualification. So both of them will be sharing their experiences and how this program has helped them and what they've learned through this program. Very short time they will be sharing. So let me first of all call Adarsh. Adarsh got an opportunity in EXL services, and after which he went to Classic Apparel. Classic Apparel is actually a manufacturing company, which every cost accountant likes to work in a manufacturing company because he gets a lot of exposure. He's handling multiple roles there. He's working presently as a management trainee. Classic Apparel is actually one company which is doing a lot of manufacturing for multiple brands like Tommy Hilfiger, Adidas, and a lot of big brands. They do manufacturing. 2 of our students are actually working in Classic Apparels in Jordan. So let's hear it from Adarsh. Adarsh, can you see me? Yes, sir. Yes, Adarsh. I heard you. Thank you for inviting me. Okay. I will start with what Prajesh sir said right now. I got an opportunity to participate in that STEP employability program where I found what employer expects. That's the main thing I got learned from STEP training program. So ഞാൻ ശരി പറയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് CMA പാസ്സായി, അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. CMA പാസ്സായ മീൻസ് ഒരു 1.5 years അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ശ്രമിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പാസ്സാകാൻ പറ്റി. അത് വെറും ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ബുക്കിൽ എന്നത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കൊറോണയും കൂടി വന്ന്, കൊറോണന്റെ എൻട്രിയും കൂടി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു ജോബ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയൊരു ഇഷ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു എംപ്ലോയബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു 1.5 months ആയെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എന്താണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി, അതിൽ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് ലോജിക്കിന്റെ കൂടി ആ ഒരു നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലെവലിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവർ അങ്ങനത്തെ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ലോജിക്കിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു അറിവുകൾ തന്നെയാണ്. ലോജിക്കിനെ പൊക്കി പറയാന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഓൾറെഡി എന്റെ കൂടെയുള്ള കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ
വാല്യുബിൾ ആയി കാണേണ്ടത് എന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജോർദാൻ ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ടുകൂടി റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് അത് അൾട്ടിമേറ്റ് കസ്റ്റമറിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി എന്നത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത്. Fine. Thank you, Adarsh. Thank you so much. Questions, we just wait for the questions. Next, we have Sharfuddin. Sharfuddin is actually also had a very, very humble beginning. CMU se kainatana joli kittanum pala buddhimuttundayirunnu. That is when also he came for the STEP program. And he just recently joined this company called Al Badr Trading in Qatar. So he just finished his quarantine and started working. He's working in a managerial role there, and he'll share his experience. Sharfuddin, over to you. Hi, sir. Thanks for the invitation first. So, Kako, sir, am I audible? Yes, Sharfuddin. Okay. Actually, ഞാൻ ഇന്നലെയായിരുന്നു ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. സോ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല പിടിപ്പത് പണിയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൊണ്ട് ഒരു എൻട്രി ലെവലിലല്ല കയറിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു മിഡിൽ ലെവലിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹെവി വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഓഫീസിലാണ് ഉള്ളത്, വർക്കിലാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈമിൽ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗാബ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോജിക്കലി ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാം വഴി കിട്ടിയ ജോബാണ്. ഇന്നലെ ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ പ്രജീഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. ഹലോ ഗ്യാബ് സാർ. ഓക്കെ സാർ. ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റിനെ കൊണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ക്വാളിറ്റിയും കൂടിയാണ് വേണ്ടത്. ആ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. സോ അവിടെ പ്രജീഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് വേൾഡിൽ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജോബ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമുക്ക് സെയിം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ കൂടെ ആ ജോബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഉണ്ടാവും, ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാം പോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പം അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഒരു 2 month ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ബേസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തൊട്ട് ഓഡിറ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അഡ്വാൻസ്ഡ് കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ടൈമിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് തന്നെ ഹെവി വർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പറ്റി. സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അവിടെ ആദർശ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സീസണിൽ ഒരു ജോബ് കിട്ടുക, അതും ഒരു GCC കൺട്രിയിൽ തന്നെ നല്ല പോസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. സോ അത് കിട്ടാൻ കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാമും അവിടെ ഗ്യാബ് സാറും ലക്ഷ്മണനെ കുറച്ച് നല്ല സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. സോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേസ്റ്റ് അല്ല. അവിടെ നമ്മൾ വേറെ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരു ജോബ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ കൂടെ ഒരു നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നിങ്ങളിവിടെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ CMA കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോഴും വർക്കിങ്ങിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അധികം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? Thank you, Sharfuddin. Just hold on. Where in the questions we'll take it up. Okay? Yeah, thank you. So I'll take up the questions right away. The first question, yeah, I think the first question, the first question is about nationalization. The question is, some people say that nationalization of jobs will affect a country in the Arab country dim in the future. Is it true? Rajesh, can you hear?
Yeah, I can hear, but the question is not clear for me. Can Yeah, the you question just is, again? accounting and finance jobs because of nationalization will affect the accounting industry because of nationalization. So in the future, the opportunities are pretty dim in the future. Is it true? Because of Okay, opportunity. nationalization. Yeah, ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, especially now I understood the question. ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ജോബ്സിന്റെ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഒമാനിലൊക്കെ നാഷണലൈസേഷന്റെ പ്രഷർ വളരെ ഹൈ ആണ്. Here they are preferring the nationals, but at the same time ഇവിടെ നാഷണൽസ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽസ് കുറവാണ്. So some of the senior positions, like എന്താണ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ആവശ്യമുള്ള പൊസിഷൻസ്, അതൊന്നും അവർക്ക് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് നാഷണൽസിനെ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സ്റ്റിൽ ദി ചാൻസസ് ആർ ദർ, ബട്ട് എന്താണ് പറയുക, വേൾഡ് എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വേണം. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, പണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 or 20 years ബാക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് കമ്പനികളിലെ ഫൈനാൻസ് മാനേജർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും CFO ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും മേ ബി ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് BCom ഉള്ളവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. ആ ഒരു ടൈമിൽ വിത്ത് ദാറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർക്കൊരു കരിയർ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അത് മേ ബി ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അത്രത്തോളം ഒരു സീനിയർ പ്രൊഫൈലിലോട്ടൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ്, കാരണം ജോബ്സ് ഉണ്ട്, നിറയെ ജോബ്സ് ഉണ്ട് ഫൈനാൻസിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദുബായിലും ഖത്തറിലും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, കാരണം അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഓൺലി ഫോർ ദി നാഷണൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഓൾ സിറ്റിസൺസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ജോബ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്, ബട്ട് not that easy like before. We need to work really hard to get the right job. Another question related, as a fresher, what are the opportunities in the Middle East? Freshers ആണ് നാഷണലൈസേഷൻ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രഷേഴ്സിനെയാണ്. ദി ജൂനിയർ ലെവൽ ജോബ്സ് അവരെപ്പോഴും നാഷണൽസിനെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് ഐ സജസ്റ്റ്, better at least you have 1 or 2 years of experience. Minimum ഒരു 1 or 2 years of experience ഉള്ളവര് better come to Gulf. Otherwise, of course, reference ഉണ്ടെങ്കിൽ through some friends reference ഓ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ of course നിറയെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഏറ്റവും ഒരു എന്താണ് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്, better come to Gulf with 1 or 2 years of experience. Next question is, what is the value of the CMA USA program compared to other qualifications? CMA, of course, very high value because in India, I'm not sure, but in Middle East, of course, there is a very high value. കാരണം അവർ നോക്കുന്നത്, it's an American qualification. Of course, എന്താണ് പറയുക, ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനേക്കാൾ വാല്യൂ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള നാഷണൽസ് കൊടുക്കും ഫോർ എന്താണ് പറയുക US ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. CMA ഒരു US ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് of course you will get എന്താണ് പറയുക ചാൻസസ് ഹൈ ആയിരിക്കും. പിന്നെ it's one more factor is there. It depend on who is doing the interview. ആരാണ് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു CA ഹോൾഡർ ആണ്, ഒരു ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു CA ഹോൾഡർ ആണ്, അവനാണ് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ആള് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ബട്ട് ഇപ്പം ഒരു CMA ക്വാളിഫൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ACC ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും. Nowadays, that's an advantage also for us. Nowadays, എന്താണ് പറയുക, സീനിയർ പൊസിഷൻ, ദി ടോപ്പ് പൊസിഷൻസ് എല്ലാം നാഷണൽസിന് വേണ്ടി അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. നല്ല കമ്പനികളിലൊക്കെ അവർ നാഷണൽസിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുവാണ്. സോ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് നോട്ട് ഇന്ത്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല, ഇവിടുത്തെ നാഷണൽസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സം യൂറോപ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ CMA, ACCA അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷന് എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്ട്രാ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. Since you mentioned about Indian this thing, since I'm handling the Indian placements, there's definitely a lot of value
because most of these companies which have an international exposure are based here. So there is equal opportunity for CMA and other qualifications. They see it as at par with other qualifications, with an ACCA, with other international qualification. They are seeing CMA USA as an equal qualification. Thank you, Prajesh. Next question. Can a CMA USA qualified person do internal auditing? Internal audit, our career, recommend it may affect your future growth. Okay, you may get an opening, but future opening a senior position to CA. So better accounting law, costing, budgeting. Costing and budgeting side are a perfect choice. But internal auditing that also an experience. Auditing background in accounting costing budgeting so nothing wrong in start your career with second one more option is there while doing that one you can do CA as well. Yeah. CIS certified internal auditor, that's another program is specific into internal auditing. Now the person has asked, when is the next CMA USA batch starting in 2022? We will be starting the next batch in January. If you can contact us, we can give you more details on that. Okay, right. The next question, should we need to do any other certificate course related to accounting so that the opportunity will increase in our future, especially in the Gulf as a fresher? Do we need to have any other certificate to get an opportunity in the Gulf as a fresher? Fresher, qualified fresher, or like qualified fresher? After CMA. After any professional qualification, do you need any other certificate? Okay, not that really required. Karanam, Gulf job opportunity. Recently, I got a couple of opportunity. Actually, it's come from Qatar. First criteria in the you have one professional qualification, either ACCA, CMA, Indian CA. They mentioned, do you have any of this qualification? That's our qualification ultimately our experience qualification will help only first job entry for our future promotions. Once work start what is relevant for your job, you can take additional qualifications. First all the qualifications then we can start the job. Practically a viable option. Next question. Will data analyst or a big data certification or qualification support the CMA USA certificate? Doing a course in data analytics or big data, will it help CMA USA certificate? Do you want me to answer that, Prajesh? Yeah, you can do that, Gabby. Yeah. So CMA USA program itself actually has one portion. We have 6 sections in one part. So one section already has analytics in the new portion. When myself and Prajesh studied, the portion did not have analytics as a portion. But in the present portion, only analytics is covered. But having said analytics is covered, it is not covered to a large extent. It is not very much in detail. It just gives you an overview about what data analytics is all about. But definitely, if you have a data analytics certificate, big data is completely totally different, which is more into software. But 2 areas, one is called data analytics, one is called visualization. Analytics is wherein you are mining this data to give an output, and data visualization is where you can present this data in a much more visual form, where it is much more presentable, where it is more understandable. That is due to data visualization. Having a certificate in data analytics or visualization has a lot of value, because as a cost accountant, as an MI person who deriving reports, it has a lot of advantage when you go up later on in the managerial or top management. So definitely having a certification in
analytics or visualization have a lot of value. Logic also provides some certifications. If you want in more details, you can contact us. We can help you. We have these certificates along with Chinmay University. We can help you do that. If you need any further details, we can help you with that. Next question is, when is the next step batch starting? Hopefully, we'll be starting by mid of November. What we call is level 1. We'll be starting the next batch, which is for graduates or a qualified person. They can start in mid of November, right? This batch might be offline, but someone asked me, can we do this program online? Yes, we can do this program online, but probably for now, we'll be starting the program offline. Online batch also will be probably happening corresponding in November or in December, based on the requirement of the students. Next question regarding the Middle East market is, comparatively, which country in the Middle East is safer from nationalization? I worked in Saudi. Prajesh has worked in Oman. We have people in Qatar. We have people in Jordan. It's where people study less is where you have much more lesser chance of nationalization. But if you look at Oman, I've been to Oman also. Oman was where people don't study much actually comparatively, but even there the trend is changing. So actually, if you ask me, no country is safe. No country is safe. There may be a small difference. If you look at Dubai market, generally the crowd of nationals are much more lesser. People from other countries are more, okay, in Dubai. But if you look at all of other countries, generally the nationalized people, local people are much more in a higher percentage. So one way, Dubai is one way safer, but Dubai in itself is probably not a big market because there's a lot of other people. Dubai is a market that is thriving on tourism. So probably opportunities might be very fluctuating in Dubai. But look at any other country for that matter, nationals might be on a higher percentage. So higher percentage of nationals, less chances of opportunity. So I think pointing to one country might be too difficult. That is my point. Prajesh, you agree? Yeah, I agree. But if you look at, you can look at the total population as well. What's the percentage of nationals population? Here, if you look at in Oman, the total population, more than 50% is nationals. That means the pressure is more here in Oman. But if you look at Dubai, maybe the total percentage is less than 10%. I'm telling about the nationals, and even Qatar also. Now, if you look at from another different angle, now the LNG, the gas price is skyrocketing, and Qatar is coming up with a lot of new investments. And even nowadays, I am also getting more calls from Qatar compared to any other country. Because of this reason, I believe the future more in Qatar. And what are the richer countries also compared to any other country? And because of the natural gas source, it's quite good. Yes. Is there high demand for CMA applicants in any other countries apart from UAE? Higher demand for CMA USA in other countries apart from UAE? I think Gabby can answer. I think all countries, because I worked in Saudi. All these people represent different countries. I don't have people actually from Dubai in today's session. So all these people are working there and they've been required because of their qualification. They did not get elsewhere. So I think all these people have demand in all these countries. Next question. I have an experience of 2 years in a banking operations, branch operations till 2019. Then I took a break to finish my CMA finals. I hope it is CMA USA, if not CMA India. But now pandemic, I'm jobless. So now will I have any chance in the energy sector because of banking experience? When I get it in the with the 2-year banking experience, when I start in the oil sector, of course, with the 0 experience I started. Before I worked in food industry to oil industry. But in the case, there advantage on
ഞാൻ ചെയ്ത ജോബ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരുന്നു. My previous experience was cost accounting, but in your case, you are coming from the banking sector, and നിങ്ങളുടെ job natureും different ആണ്. Maybe you can expect some opportunity from the treasury department. There you have to liaise with the banks. In that area, maybe you may get the chance. Nowadays, especially the oil companies in the case പറയുകയാണെങ്കിൽ, oil companies എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the pressure is very high for the nationalization. കാരണം government owned ആണ് oil companies. So all the companies are targeting for 95. Even finance sector, nowadays they are targeting for 100% nationalization. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന about it's Oman situation. It's different in Dubai and Qatar. Of course, they will consider the expatriates also, but it will be challenging. But you can try it, but you have to really work hard to get an opening in the oil sector to come from the banking. At least, otherwise you have to make some experience, at least in the relevant field at least. Accounting, at least accounting, you make some experience, 1 or 2 years of experience. Then plus our qualification. But nowadays, market available, a lot of qualified people are available. It's all depend on luck also. കാരണം ആ ഒരു particular എത്രത്തോളം കമ്പനിക്ക് അർജന്റ് ആണ് റിക്വയർമെന്റ്, if they want to fill that position in a very short period of time, അപ്പം കമ്പനികൾക്ക് അത്രത്തോളം ടൈം കിട്ടില്ല to look for the candidates. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ വിടുവാണെങ്കിൽ മേ ബി ചാൻസസ് there. I am not telling no, but chance is less. Next question is, what is the scope of CMA-USA in English-speaking countries? CMA-USA is recognized on more than 170 plus countries. So scope is available across the globe. Doesn't matter in the Gulf or the Middle East, US, Europe, all these markets, it is acceptable. So there's no issues in that. Next is, how can a CMA be technically equipped in this AI scenario? AI, yes, you need to have knowledge on analytics and all of that. Having a knowledge on these tools is going to help you, but to pick up what all data, you need to know the fundamentals. Unless you know the fundamentals, what all to pick up, you will not be able to use the tools, whether it be AI or the analytics or visualization. You need to know what is what. You need to know what all goes together. You need to understand what is the difference between fixed and variable and mixed. All of that, unless you understand that, unless the fundamentals are right, you cannot generate any data. So definitely CMA has a lot of value because it studies more on the conceptual clarity rather than on the theory. All your examination is more of practically oriented and not on theory. All your questions are, you can't by heart and go and write a CMA exam. So definitely has a lot of relevance in the upcoming AI scenario. Next question is Excel, Tally, SAP, SAP. Which one has the greatest value in Gulf countries? Excel, Tally, SAP. Rajesh, you want to take that? Excel and SAP plus Oracle. Yeah, I think Excel is the base. First, എന്താണ് പറയുക, നിങ്ങൾ എക്സലിൽ എത്രത്തോളം മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം. കാരണം ഈവൻ ദോ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ SAP, വി ആർ യൂസിങ് SAP ഓർ Oracle, ബട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളാരും ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ടീമിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വി ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് എ എൻഡ് യൂസർ. അപ്പം അത് അത്രത്തോളം ഒരു ടഫ് ആയിരിക്കില്ല. മേ ബി വൺസ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ദി ജോബ്, ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ മാക്സിമം യു വിൽ ടേക്ക് 1 or 2 weeks ടു ലേൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1 month അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആകും, നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ആകും. സോ ഗിവ് യുവർ ഫോക്കസ് ഓൺ എക്സൽ, ഡെവലപ്പ് യുവർ എക്സൽ സ്കിൽ. That is really important, especially advanced Excel tool, Power Query. Power Query again, it can automate, and then a lot of jobs you can automate by the help of Power Query, macro. If you can able to learn these skills ഒക്കെ learn ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ that will really help you. കാരണം requirements നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, എല്ലാ കമ്പനികളും ചെക്ക് ചെയ്യും, ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് the Excel knowledge. പക്ഷേ SAP സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. കാരണം എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ SAP. കാരണം എൻ്റെ
എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഒറാക്കിളിലാണ്. കാരണം ഞാൻ കറന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒറാക്കിളിലാണ്. പക്ഷേ ഓഫ് കോഴ്സ് SAP എക്സ്പീരിയൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ബട്ട് അതിലും കൂടുതലാണ് എക്സലിന്റെ ആ ഒരു നോളജ്. STEP program starting in November for CMA qualified. Yes, whether you're qualified or you're a fresher or whether you're a graduate, everyone has to go through level 1, level 2, and level 3. Yes, we'll be starting the program in November for even qualified people. So level 1 starts in November. Which course will you suggest after? Which course will you suggest after CMA USA? Okay, I can answer, Gabby. Yes, yes. Yeah, it's a depend on your job. If somebody told they want to work in internal audit, then once you are in the job, what is relevant that particular job, go for it. Okay, and for many like CMA, one advantage is that if you are after CMA, if you are doing ACCA, because I did this qualification ACCA, you get 7 papers exemption after, because you need to write only 7 more papers, and it's not that tough also. കാരണം ACCA ആണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. കാരണം after clearing another 7 more papers, you get ACCA as well. So 2 professional qualification. But don't waste only for studies in വേണ്ടി തന്നെയായിട്ട് നിങ്ങൾ don't waste your time. I never recommend that. Do it along with your job. Earlier you had 7 papers exemption after your CMA. Now it does not give you that many papers of exemption. When we study, myself and Prajesh studied, we had 4 papers for CMA USA. So now it's just 2 exams. So now I think it's just 3 papers exemption for CMA USA. Sorry, for ACCA after your just 3 for now. Earlier it was 7. We had more papers earlier, but now it's just 3 papers. Okay, and what kind of job and salary range can you expect after CMA certification? What was your experience in your first job? My first job, the salary was less, of course, because my experience in teaching and in marketing, of course, industry experience illatha oralku companies won't give huge salary. Yeah? But once I had almost 5 years of experience, adu kazhinju kittiya salary, now what I am right now, I am getting it. It's very decent salary. So I think it depends also not only on your qualification, it depends also on your skills and other factors. If you ask me numbers, I've seen people who are earning 20. I've seen people who are starting with 60 in South India, in Kerala. So it depends also not only on your qualification, it depends on your skills and tools and what you know, your communication, all these factors. So it doesn't depend only on your qualification. Other things also matters a lot. Right? So that is about your first experience. So I will add maybe one more point. Gabby, I'll add one more point. When I joined like IBM Desh, that time they offered me the same salary, because a company, they are offering the salary based on the qualification. For the BCom, they are giving one salary, and for MBAs, they are giving some salary, and ICWAs, they were giving some salary. That time I got the same salary they were giving to ICWAs. I got the same salary, and which is like, of course, lower than what they offered to the CAs, chartered accountants. Yeah. So since there are many more CMA qualified persons every year, apart from skills, what will you suggest that stands outstanding so that you can acquire the job? Since there are so many CMA USA people out there in the market, who are, apart from skills, what will you suggest will stand out so that you can acquire the job apart from skills? You want me to recommendation? take that? Reference, try for the reference. That is the best option. Yeah. Look out your friends where they are working and ask them. Provide a recommendation that you can do, of course.
I would answer this way. I think Rajesh also already mentioned that, and a ticket to the interview comes by a qualification. Number one, in an interview depends on your skills, communications, the tools that you know. Question was, if you have any internship experience, okay, what are the kinds of projects you know? What are the kinds that you know? Fourth thing is, how can you relate what you have studied to reality? If you have these 4 factors, I think you should be able to get a job. Fifth thing, what Prajesh already mentioned, if you have recommendation, not even recommendation, I would say many of the openings that comes about before it comes on LinkedIn, it would come internally. So if you know people inside the organization, you will get to know openings probably before they publish. So that is probably what he meant. So that is another way of finding openings out there, because a lot of these openings gets closed by reference. So a lot of things, it happens that way, but this comes in a package. Scope of CMA USA for mechanical engineering graduates. Rajesh, you want to take that, or Yeah, of CMA course. USA? It's Mechanical. of course. Yeah. I can take up that question. Sure. Now, currently in our company, they are looking for a person. They want a cost engineer. The profile what they are looking, the engineering qualification plus finance qualification. The company is searching for a person almost 3 months. Finally, they appoint an engineer without finance qualification, but some experience in costing and cost engineering, and company selected that person. മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്കില്ലും കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു എന്താണ് പറയുക, ആ കറക്റ്റ് മിക്സിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. Even when I go to companies, I won't name the company, it's one of the big 4. The very senior people told me, we are looking actually people who have coming from a science background, an engineering background, who have a finance qualification. This is what the market needs the most. It's not that other people will not get a job, but there is a lack of people who understands the domain, finance, business side, and they also know technology. So that is a very deadly combination if you know both. So having both these qualifications makes a lot of sense, because if you look at engineering, what they need to understand the engineering side, they understand the business side. So having both these knowledges helps in cost reduction, understanding the business better, and implementation much better, especially when it comes to cost. So yes, last 2 questions we'll take. In your experience, what is a good way to ace an interview or impress the interviewer in order to secure the job? How to impress the interviewer in a good way in order to secure the job? So positive attitude and confidence. Yeah. Because interview maximum for 30 minutes. Nobody is going to check your technical skill or your Excel skills. Yeah, they look at your confidence and your attitude. These 2 are important. I think from my experience, I would say the decision is made in the first 5 minutes. Next 25 minutes, they will decide whether their decision made is right or wrong. So the first 5 minutes, you can impress the person. So they will confirm what their thought is right or wrong in the next 25 minutes. So how you impress that depends on your introduction and everything that follows. And if you don't know an answer, don't tell you know the answer. Be very true to it. That's very, very important. Last question, how will English fluency influence the time of interview? How will English fluency influence at the time of interview? I can answer, or Gabby will answer? Yes, you're better. Yeah, നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഒരു ഫ്ലുവൻ്റ് ഉള്ള ആളൊന്നും അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ, ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം സം ഗുഡ് കമ്പനീസിൽ മേ ബി I remember once I attended one interview, it was handled by one American citizen, American national, but he asked many questions, but
I answered different answer to him because I was not getting the answer, but getting his question. So communication really important. Gabby, you can add. Yeah. See, communication is important, but communication alone will not help you. When you say communication also depends on culture. That is why we see a lot of people, they prefer to stay at home, stay close to home, stay in Kerala, stay in South India. They're not comfortable to go to Bombay, other places, or even the Gulf and other countries. But communication is also understanding, letting the other person understand what you have said. It does not depend on your accent. It does not depend only on what the choice of words. It's also communicating what you have to say. If you can communicate what you say in your own language, in your own style, that is good enough. But definitely English fluency will help you when you go up the ladder. So there has to be a minimum standard. If you have that minimum standard, then you can improve. And it happens only with practice. It does not come by reading or just writing or just, it does not come just overnight. So it comes only by experience. Otherwise, it does not happen. Right? Thank you. I think there were a lot of questions. Thank you all for your questions. Thank you for this time. Thank you for this session. Thank you so much, Rajesh, for taking out time. Thank you, Adarsh, and thank you, Sharafuddin. It was very insightful session. Thank you for talking from your heart. And we'll have much more sessions like this next month. Also, we'll have a session, probably be from the IT industry next month. That's where we're planning. I hope you all were benefited. If you need to know any further details for our STEP program, you can contact Logic. We can help you with that. And hope you have a very good day and have a very bright future in the days ahead. Rajesh, any closing words? Yeah, I am wishing all of you a very successful career. And thank you for all of your time. And Gabby, thank you for giving this opportunity to share my ideas and thought. Yeah, Definitely. quite big number of people, almost 200. I can see the count. Thank you for arranging this. Yeah, in the future also, you can invite me. Sure. We'll do that. Yeah. Okay, then. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, everyone. Have a good day.